So, first of all, a warm welcome. The people will joining, so let them join. So let us start our things. So a warm welcome. नमस्कार सभी लोगों को फिर से एक बार भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं. तेलुगु वालों को भगनी हस्त भोजनम शुभाकांक्षलु. And happy Diwali who has missed out Diwali wishes. Happy Diwali. Happy धनतेरस. टू मतलब बेटर लेट देन बोलते हैं कि मतलब अगले साल के लिए ये एडवांस है, जो साल के लिए वो लेट है, तो एवरी टाइम इट रिपीट्स. And first of all, a happy Kartik Mas. Because now, like Kartik Mas has been started even for the Purnant and Amavasya. दोनों के लिए स्टार्ट हो गया तो अभी बोल सकते हैं. Happy Kartik. It is a holy month, a very good month. We'll be talking about like Kartik Mas, why it is holy month, why it will discuss in later sessions. Now, just want to understand who in a group right now in my stream who doesn't have any astrological knowledge can raise the hands. Okay, one. Very good. Only one person. So I guess like only one person. Okay. Saket Sami. Very good. So I am new. Okay, very good. Rajnaji, very good. So I can say how many people are in the queue? Okay. Priyanka, very good. Jonal Gadda, Aditya Astro Jonal Gadda. Amshikar, you are muted, sir. అదే పేరు చూసి ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేయమందో ఎవరు చూద్దామని అనుకుంటున్నాను. Sorry, Jonal Gadda, where is he, sir? Yeah. Okay, anyways, we'll talk to him later. Right. Very good. So, okay, I'm like low raising it. You can low raise. No worries. Just understand the concept today. So, who have been into the new astrologers and everything, we'll be taking a separate session for them along with this. But now we'll be talking about a general. So, today's topic is like BNN, Brigu Nandi Naadi. No problem, sir. Absolutely, I got it, sir. No. So, what is Brigu Nandi Naadi? बहुत सुना है. मैं भी बहुत सुनता था उसमें. जब मैं joined in a Brigu Nandi Naadi, like in the year 2000, the first Brigu Nandi Naadi I have learned in 2014. Right, sir? Amshikaru? 2014, we have learned about. సార్ అప్పుడప్పుడు తెలుగు అప్పుడప్పుడు తెలుగు. అంటే తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎక్కువ ఉన్నారు అందుకని. రైట్. So 2014, 2014, first time I heard about this like this thing. When I heard, that is the first time I learned it. I heard it and learned it. Then I said like this is what the point, this is what the subject. Everybody has to learn first. Then everybody has to learn astrology. That's what I felt it. Then I said like there are n number of nadis. बहुत सारे nadis सुने. Then I have learned about like there is a, if you can recollect, fingerprint తీసుకొని. They used to take a thumb impression and they used to do the palm reading. Lot many people have learned about it. So then I learned about that one. What is exactly? Then I understand the myth behind it, which I'll be talking about later in sessions. What is exactly that one? అదేంటి fingerprint తీసుకొని ఏంటి దాన్ని ఎలా చెప్తారు ఏంటి అని చెప్పేసి let us understand that one in a coming down the sessions. So today, when I like thought of it, Brigu Nandi Naadi, when I started the course, and people are asking me, like, let us start about Brigu Nandi Naadi. So how do you? So after this, I learned in 2018 again. I got a chance in learning in Wayanad. I met one Guruji in Colombo. The same Guruji has an ashramam in Wayanad. And I stayed for 6 months in-house there and learned there. Luckily, I used to go to the Colombo and come back, finish off my office works and come back again. So 2018, I learned it. 6 months in-house. So there, fusing of all the nadis, like what are the best points of nadi?
which Nadi has a merits, which Nadi has a demerits. There are n number of Nadis we can hear it. Like some of the Nadis, what is that like? Yes, Brigu Nandi. Probably everybody has heard of it. Brigu Nandi. Then we have like Shiva Nadi. We have a Nandi Nadi. We have a Agastya Nadi. We have a Guru Nadi. We have a Sukra Nadi. So n number of Nadis, and every Nadi has its own limitations. Every Nadi has its own limitations. So when I learned this one, when I learned about this, so he told us what is the best concepts of it. So we focused on mostly Brigu Nadi and Nandi Nadi. There are two principles of which most of the charts were working. Why should we learn it? Like every Nadi, the mother of all the astrologies is like BPHs. That is what we learn every time. It is like a C language in a computer, what we say is a C language. Unless you learn C language, no language is, we can't learn. The same way, unless you understand BPHs, you can't learn it. But when we looked into the Brigu Nandi Naadi, BNN, so it made the life very simple. I can give you in a layman's language. That like a mechanic and a mechanical engineer. A mechanical engineer will design the car, bike, anything. But a mechanic repairs it. So every time when you have a problem with the bike, you don't go to the mechanical engineer, go to the mechanic first. Same as a pharmacist also. If you have a trouble with it, like do not talk about like pharmacists like, because I've been into other outer countries more. బయట కంట్రీలో ఫార్మసిస్ట్ ఒకలా ఉంటారండి, ఇండియాలో ఒకలా ఉంటారు. అందుకు నేను ఫార్మసీ ఎగ్జాంపుల్స్ తక్కువ తీసుకున్నాను. బట్ ఇండియాలో మాక్సిమం చూసుకుంటే కనుక డాక్టర్ డయాగ్నోస్ దిస్ థింగ్స్ అండ్ ఫార్మసిస్ట్ గివ్స్ ద మెడిసిన్. But here in the mechanical point of view, even mechanical engineer, if he wants to open his garage, he has to learn mechanic first. The same way, when you go in the BPHS very strongly, when you learned about it, but first initially to predict instantly. In the earlier days, ముందు రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే, what I can say is, when you go to an astrologer, he used to take you all the details. You come after 1 week, I'll give you a book. He used to give us a book. If you remember, if you recollect your olden days, he used to give a book. And the book was kept in the tijori, in a locker. And every New Year day, they used to take out the book. They used to do the puja, keep it in the locker. That is what the system it is. But nowadays, instant, everybody requires instants. Everybody requires instants. On the live, you need to predict. On the live, you need to give the solutions. That is where Brigu Nandi Naadi has came into the picture. Nandi Naadi has came into the picture. So Nandi Naadi, initially, it was written by Rishi Nandikeshwar. Nandi Naadi, initial ga manaku vachindi Nandikeshwar ani vachindi. Then followed by another Muni, that Agastya Mahamuni. Agastya Muni has like figure out in the combinations, he has contributed somewhere towards Nandi Naadi. Followed by our great legend, our astrologer, R.G. Raoji. He has contributed more. He has brought into the limelight of this. Very R.G. Rao, like even like R.G. Rao is famous for this, kya bolte hain isko, for the Nandi Naadi. The same way K.N. Rao ji agar dekhenge. I was talking about like in the previous call, I was talking about K.N. Rao ji. K.N. Rao was very popular for this like Gemini Maharishi. He conveyed all the Gemini. He was looking for Atma Karakas. Same way R.G. Rao has popularized the Nandi Naadi. Then we have a lot many, like N. Gandhi was there, one more. Like recently, one of our member,
Mr. Satyanarayan Naik ji has passed away. Sorry for it. He passed away recently. He also contributed many of the things, but he has written whatever R.G. Rao said. He has made into tabular form and has given. But I always like great admire for I always uh, gone into the R.G. Rao books. My guru Krishnamacharyalu, who taught me very this thing, taking up like each and every point. For example, you can say, sir, when we look into the BPHS, why we should learn it? Is a concept of BPHS. Nandi Naadi is a concept of BPHS only. Like Kada, Kashayam. I can say it's a Kashayam. BPHS in Kachi Vadaposte, direct Nandi Naadi. BPH principles. The BPH principles, if you can make it concentrate, that becomes Nandi Naadi. So we added a Brigu Nandi also. Into that short, we have course name has become like a Brigu Nandi Naadi, where we'll be taking the principles of Brigu Nadi as well as Nandi Nadi. All the working principles. In BPHS, if for example, if once you are given a chart, anybody, once you receive the chart, what all you look into? You have to look into the signs, you have to look into the rashis, you look into the grahas, you look into the nakshatras, you look into the yogas, you look into the divisional chart, you need to look into the dasa systems. There are like a 300 dasa systems are there. In this Vimshotri Dasa, Yogini Dasha, you need to look into Astak Varga, you need to look into the Shadbala, you need to calculate it. How many are there? Now you have a benefit point for you. It's like now you got a systems into it. Everything was been calculated very easily. You only interpreted it. But Nandi Nadi, when you club with Brigu Nandi, like I'll talk about Nandi Nadi only, mostly. Brigu Nadi was small principles, will be incorporating it. Nandi Nadi, when you incorporate it, just looking at the chart, you can say the results. Just looking at the chart, we can say the results. That's it. Nothing more than that. That is what you require. For example, if somebody says, for example, if I say, Chitwan Sharma ji, aapka ghar kidhar hoga? So you can directly say that you are near your house. There is a small kind of like this thing. You can say instantly. Looking at the just chart in a second. Like you might have heard of it. Like बहुत सारे गुरुजी किसी का चार्ट देखकर यार तुम्हारा कोई भाई है क्या? तुम इसमें काम कर रहे हो क्या? Are you మీ దీంట్లో వర్క్ చేస్తుంటారా? Are you living in near to the slum area? Instantly they'll say that. That is Nandi Nadi concept. We'll do some practicals into it today. Let to understand. So this is what Nandi Nadi has famous in particular time. BPHS का calculations वाट इतने सारे थे दिमाग खराब होता था. Like you are the luckiest person, the youngest. Like somebody has raised their hands that sir we are हम लोग पढ़े नहीं है. They are the luckiest persons because they don't have a calculations. जैसे वंशी जी, one of our guru, he is like expert in doing the mathematics. लिखते थे हम लोग लगना calculation. We used to draw the लगना calculations. Now instantly you can take it. We do not have an apps. We do not have a systems. We do not have anything. We need to calculate the manual, all the Varga charts, all the things. We need to calculate manually. Till today, our institution will teach manual first, then we'll go over the systems. But nowadays, the systems have came, calculators came. But still, we need to calculate in a system also. But when you learned about Nandi Nadi, Kasar Nandi Nadi నేర్చుకుంటే కనుక, just look into the chart and predict instantly. That is what the speciality of the Nandi Nadi. Any person, first, I always suggest, after learning of the Nandi Nadi, I always suggested, like first you learn about Nandi Nadi, then you come down to the astrology. That's what I always say. In the Nandi Nadi, we have different branches. One is like we have like Anga Shastra, where we can predict
by looking at the body, what kind of planet it is. There is like Hasta Samudrika in a Nandi Naadi itself. Like looking at the hand, which planet is ruling out which planet it is, like Hasta Samudrika. There is Nandi Naadi numerology also involved in it. And a Nandi Vastu also involved to correct it. So astrologers can quickly start making accurate predictions, too precise, to be precise. That's it. Many of the people, well, like I have many of the students here who has joined with me from 1 year. They used to say, sir, exactly match ho rahe mere. कैसे match हो रहे? I used to tell that these are the points, these are the points. Exactly match हो रहे. क्यों match हो रहे? Because I use the principles of Nandi Naadi first. Though I am like teach BP, though I teach BPHS, but for my predictions, I always give first of all Nandi Naadi principles only. This is my secret. I always really do my predictions with Nandi Naadi only. It's not a separate system. It's not a separate system. It is built on the traditional Vedic astrology principles only. It builds on the traditional Vedic astrology principles only. If you say, sir, वो different system है क्या? उसमें अश्विनी भरणी कृतिका नहीं रहता है, उसमें वंशी कृष्णा और क्या बोलते हैं इसको मल्होत्रा जी रहते हैं क्या कर नहीं, उसमें भी अश्विनी कृतिका और ये राशि रहते हैं. It is not a separate system what we are doing it. It builds on the Vedic astrology principles only. But looking at the perspective very different. అది చూసే విధానం మారిపోతుందండి అంతే. Simplifying the calculations. क्यों? क्योंकि मेरे पास जैसे बोलते हैं ना कि मतलब I don't have a brain much. I don't have a much brain. मैं उतना calculations नहीं हूं मैं. जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे CA बैठे हैं. Okay, they do the calculations like this. Lot of Mercury strong people are there. They do the calculation like this. But I am like मेरा brain उतना काम नहीं करता. That's what I always look into the very simplified methods. I always look into very simplified methods. इसको कैसे सिंपलीफाई करें और सिंपलीफाई बताएं. నేను సింప్లిఫైగా చూస్తానండి అంతే. చూసి సింప్లిఫైగా చెప్తాను ఇది ఎలా చేయాలి, మీకు ఎలా చేస్తే క్విక్ గా రిజల్ట్ వస్తుంది. Nandi Naadi is also works with Venus. Moreover, the Venus subject. If you can look into everybody's chart who have been joining in the things, somewhere or there, Venus is connected to your Mercury, Venus is connected to your Jupiter. Just check your charts. Just check your charts. Venus should connected to your Mercury. Venus should connected to your Saturn. कैसे कनेक्ट होगा बताएंगे. और नॉन एस्ट्रोलॉजर्स डोंट वरी सर, ये सर कनेक्शन क्या है, मतलब ये कनेक्शन एमिटी व्हाट इज दिस, ऑल द कनेक्शंस इज टॉकिंग अबाउट. डोंट वरी, वी हैव अ सेपरेट कप ऑफ यूर रेडी विथ यू, एक सेपरेट बास्केट आपके लिए. Venus, a new planet. Probably everybody knows Venus, Shukra. Okay. Shukra is, why Shukra is connected along with the sun and moon. Along with the sun and moon, if you can look into Shukra, there is a lot of connection between sun, moon and Shukra. Lot of connection. Closely if you observe, in Venus place only, one planet is exalted and one planet is debited. In Shukra signs only. In Shukra signs only. In one Shukra sign, it is like moon is exalted. And one Shukra sign, sun is debited. Am I right?
In Taurus, Moon is exalted. In Libra, Sun is limited. What is the relation between the Nadi and that one? If you look into, we have a two nostrils of the nose. రెండు రంధ్రాలు ఉంటాయండి. ఒకటి చంద్రనాడి, ఒకటి శుక్రనాడి. సూర్యనాడి. On the left hand side, it is Chandranadi. On the right hand side, it is Suryanadi. So whenever you do the predictions, you need to check your nadis also. అంటే మీ శ్వాసం ఎలా తీసుకుంటారు? When you are looking at the chart readings, you need to look into your nadi, which nadi is working. Whether the answer will come or right or not. Prashna will come with this only. This will be elaboratingly telling us in the thing, in the coming those sessions. Somebody raise their hands like Guna Ranjan Garu. 1 second, Andy. Oh, I guess I need to turn on the things. Guna Ranjan Garu. Can you unmute it? Do you have any question? Okay. Vishnu, సార్ నమస్తే, నేనే వంశీ. అది బై మిస్టేక్ వచ్చింది సార్. వెరీ సారీ, వెరీ సారీ. Okay. Thank you. Vishnu Garu. Vishnu, you need to mute it, unmute it. Okay, no problem. I'll just locking down again. So I'm low raising it, sir. Anybody have a questions? Please write the questions. Let us not break the flow. Please write the questions. We will be talking I'll be giving you when I'll open my things. That time you can ask me. Bombard the questions, please. That time you please bombard the questions. I'll give a chance. Okay. So, well, back to the point. So in the Nadi, you will also learn about different Nadis about the bodies. If somebody's Venus is strong, they have to learn first Nadi. And somebody's Venus is weak, they need to learn Nadi to make the Venus strong. That is the principle of the Nadi. Venus is absolutely we need to. Because once you learn Nandinadi, so the people will following you. The people will follow you much. आपका follow बढ़ जाएगा तुरंत. Because you are activating Venus in your body. Till now, sir, मेरे consultancy के लिए कोई नहीं आ रहे थे. मैं consulting कैसे handle करूं? Today I have a question. मेरे पास एक सज्जन आए थे. Today I have a question. Sir, मेरे जो followers हैं उनको कैसे deal करूं मैं? मेरे जो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं उनको कैसे डील करूं? Nandinadi will give you answer. Simple as this. They are coming down. And you are just drawing a chart. Okay, sir, chart draw cheste. Instantly you can predict that, like, sir, have you learned these things? आपके घर में कोई any क्या बोलते हैं इसको, priest is there? Anybody who came from like क्या बोलते हैं इसको, in a background of this thing, what is this? Of the temple background or the priest background or the astrological background. Other day I was talking to Surya Mataji, if I'm not wrong. So she asked me, sir, how come, like, what is the Nandi Nadi? She called me personally. I'm sorry, ma'am, I have to take your name. Okay. So she called me personally and said, like, sir, this is what is exactly Nandi Nadi? I given one example, only one single example, that you came from an astrological background family. She impressed immediately. She said, like, sir, I'm going to join it. If I'm not wrong, that day, immediately. You can just predict in one. That day I explained her and say that with the principles of BPHS only.
I explained her with the क्या बोलते हैं इसको looking the direction of Nadi. That's it. Principles of BPHS. We are putting up directions in the Nadis. That is what we have done it. And instantly you can see. It works for press now very well. It works for like which engineering. Now today, n number of engineers have come, n number of medicines have come. So where exactly it is? All my consultancies, I use Nadi principles only. This is my secret. Where I'm revealing it. That's it. मुझे एक कमेंट भी आया था, किसी ने कमेंट किया था मुझे, सर वो तो नाड़ी बता देते हैं पूरा. They never use a BPHS. Though I used BPHS only, but it looks like a Nadi. I apply BPHS principles in Nadi. Nadi has a very small limitations which we'll be learning later on. That only happens in BPHS. When you want to predict minute to minute, BPHS is the only part. But Nadi will give you instance. Nadi will give you instance. Another point of it, like as I told you, as I told you, like Nadi is based on the combinations. Combinations. You can write your own combinations. It's like a complete blank picture. I only tell you that rules and regulations. Rest all the combinations, you need to make your combinations. In BPHS, if you can look into, they have given the set of yogas. How many people will remember how many yogas are there? There are approximately 6,000 yogas, if I'm not wrong, subject to corrections. More than that. How many people will be remembering it? There are more than 6,000 yogas, kadandi? Yes, sir, but available in 372 yogas only, sir. Right. But written as like more than that, sir. There are more. Yes, sir. In which B.V. Raman has given like 300 yogas ka book. कौन याद करेगा? मैं तो first day when I went to my astrology, I bought this book, 300 yogas by B.V. Raman sir. आज भी मेरे पास बुक है. ओके, मैंने बोला कि यार मैं तो बाय हार्ट नहीं कर पाऊंगा इसको. It is very difficult. Like I took almost 1 year to chant like अश्विनी के बाद भरणी आता है, भरणी के बाद कृतिका आता है. वो मुझे 2 साल लगे यार. ये तो 300 योगा तो मुझे मतलब वंशी जी से मेरे बाल पक जाने चाहिए. अभी तो काले हैं. वंशी जी की तरफ पूरे पक गए उनके. लेकिन వంశీ గారిలో నాకు మొత్తం జుత్తు పండిపోవాలి అంతేను. అతి కష్టపడి 2 ఏళ్ళు పట్టిందండి. అశ్విని ద్వారా భరణి, భరణి ద్వారా కృతిక, రోహిణి వస్తుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు రోహిణికి చేరాను అంతేను. నాకు ఇంకా అక్కడ వరకు ఉంది. ఏంటది మన రేవతి వరకు ఉంది. చాలా కష్టం అనిపించింది నాకు. So it is very difficult to. So that many things are there. So by hearting the yogas was very much difficult. So then Nadi has given me the combinations. We can write our own combinations. It gives the combinations in an app. Okay, I understood this point. Like as a chemical engineer, if I'm mixing with like H2O and I'm adding a sulfur, so it becomes like H2 sulfur ban gaya. Take I have written one chemical combinations. You become your own, you make your own combinations. यार ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है इस चार्ट पे, दूसरे चार्ट पे क्यों नहीं काम कर रहा है? Just now before this call, Vamsi ji has said that one point is like I learned from A.V. Sundaram sir that there is a combination karke. The system was not working in my chart immediately. He said that combinations like Saturn should link with. Can you say the combinations, sir? Saturn and Jupiter should connect with Venus and Mars. Yeah. So Saturn and Jupiter should connect to the Venus and Mars. What is connection? What is the principles? I'll tell you. Okay. That is the principle. So immediately, because I'm very transparent, so my chart is the open book for everybody. So I said like there is no connection, sir. तो उन्होंने बोला सर वो कनेक्शन काम नहीं कर रहा है. नहीं, काम कर रहा है. Immediately, after you disconnected the call, I immediately said this. Immediately we started this call. The connection is working. Instant. 1 point. What for
if you have a marriage, Saturn, Jupiter, Mars, or Venus, it should have a connection. Simple. So in everybody's chart, how many people are not non-married here? Unmarried here. Unmarried means like no marriage. Above 50 years. Again, I'll say above 50 years. Then I'll keep a condition. लेते చాలా మంది చేతులు ఎత్తారు సార్ बहुत लोग आ जाएंगे मैं करके बच्चे भी आ जाएंगे अभी नहीं above 50 years now. देखो no hand. That means everybody's chart has a connection with Saturn, Jupiter, Venus, and Mars. Simple. You'll have a connection. We'll have a Saturn, Jupiter, this thing. Now, my favorite subject. Everybody is connected with my point only. Last year, ये point नाड़ी का principle ही था. I'm just revealing today. If you are sitting in this class, check your things. कौर जी ये point को लेकर पूरा दिल्ली में हलचल मचा दिए थे वो. One of my friend, colleague, जो भी बोले, all the names, मेरे उनके लड्डू गोपालों में. So whatever the things you can fill it out. Who will become an astrologer? आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं. Check your charts. No. If somebody say that, sir, how to check the chart, I don't know. Don't worry. I'll be telling you later. నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు. Check your charts. Saturn, Mercury should connect to the moon and Ketu. Simple. Your Saturn, Mercury should connect to the moon and Ketu. What is connection? I'll tell you. There is some combinations, connection means. That is like 159. BPHs will follow Kendra Konalu. BPHs will follow only two principles only. Kendra Konalu. How many people don't know about Kendra Konam? Kisko nahi pata? Just raise the hands. Kendra Konal kisko nahi pata? Okay, one. Very good, sir. No problem. Open the queue. Venkat, you don't know. Saket Sunny, you don't know. Very good, sir. No problem. No problem. Okay. Neman Yashwant, you know. Pramod K. Sharma, you don't know. Very good. Okay. Low raise it. Kendra Konal ante yen ledande. Just okay, dummy and a dummy picture. I always give the dummy picture. Kendra Konalu means if you are sitting here, right hand is like, left hand is like, when you open like this, as a kyau. So this is 1, this is 5, this is 9. This is Kendra. Becomes a triangle. Simple. 1, 5, 9. That is like 1 is you, right hand is 5, left hand is 9. As simple as this. मतलब यहाँ से हम लोग राइट हैंड कितना दूर है, यहाँ से लेफ्ट हैंड कितना दूर है, वो ही दूर, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड उतना ही दूर रहेगा. So count it. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. अंते. If you know 1 to 12 numbers, you will become an astrologer for sure. और उसमें क्या आना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, आपको क्या बोलते हैं इसको? What we can say is like BPHS आ जाएगा और नाड़ी आ जाएगा. 1, 2, 3, 4 आ गया तो आपको BPHS भी आ जाएगा. Simple है. As simple as this. This is as simple as the counting on the fingers. On the fingers. That's it. So, for instant, the non-astrologers, you can just keep aside. For instant, थोड़ा सा बगल में रखिए. आपका चार्ट हम लोग लेंगे. This is a good example. Now, non-astrologer का चार्ट हम लोग example पे लेंगे आज. This is the point. Like whether he will become an astrologer, if he's sitting in the things, if Visu garu ee class lo vacharu ante kanaka, he has to connection should have it. Right? Everybody, I agree or not? And somebody has also raised it. Non-astrologer unkokasari raise cheyandi. Non-astrologer just raise their hands again. Ippudu andaru raise cheyandi. I remember the names, sir. Venkat, if now like even Jyoti will raise the hand, now Chitwan will also raise the hands to look in the charts. I'll never take your charts. Okay. So we have a 4. Chal, Kamal, okay, Kamal ko bhi le sakte hain hum log ek baar ke liye. So we'll take like one this thing. Pramode 5 log hai. So we'll take 5 charts. Okay, just remember the names, sir. Just write the names. Venkat, Saket Sunny, Pramod K.R. Sharma,
I say Visusi, Kamal Kumar. These are the 5 charts. So today we'll be understanding whether they will be doing an astrology or not. I'll give you small rules into that. Small rules, simple. Jada rules nahi hai. Non-astrologers, be relaxed, no problem. Non-astrologers मतलब ये नहीं सोचे आप astrologer नहीं हो. आपको astrologer आएगा कि नहीं पहले बता देंगे आप. మీకు astrologer వస్తుంది లేదా ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లోనే చెప్పేద్దాం. Combinations of these things. If you remember my 1 year back session, I have given the percentage. 1 is equal to 100 वो చాలా చెప్పాను. I forgot. Now 1 year back का story यार कौन याद रखेंगे? अब बाहुबली 2 आ गया. 2.0, Krishna 2.0. Now let us take a new percentages. 1 is equal to 100. वो standard है. Just write it down. 1 is equal to 100. Just small points. ज़्यादा notes नहीं रहेगा मेरा. Very simple notes. 1 is equal to 100. 59 is equal to 75. वो भी कोई बदलाव नहीं है. Again, there is a new combination here. 212. There is a 212 is equal to 60 to 75. Just write down 60 to 75. 212. And there is a one more combination called 311. You can all roll it. We already know the names, sir. We already note down your names. Venkat garu, Sagar, all these things. Thank you. మీ పేరు మాకు గుర్తుంటాయి. మీకు గుర్తుండకపోయినా మా టీం మొత్తం గుర్తుంటుంది. సార్ వీళ్ళు చెక్ చేద్దాం అని చెప్పేసి. డోంట్ వరీ. 311. అండ్ యూ ఆల్సో నోట్ ఇట్ డౌన్. మీరు కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పేవి 311, 50%. హౌ మెనీ కాంబినేషన్ ఆర్ గివెన్? 1, 5, 9. ఓకే, దెన్ 212. అగైన్ 311. అంతే. Total Nadi is based on this system only. That's it. Nothing more than that. 2 planets. I always give the 2 planets. For astrology, there are 2 planets to give the astrology. Moon and Ketu. Moon and Ketu. Before getting the charts, everybody connect your charts. Everybody pull out your charts and check your combinations is there or not. Pull out your charts. Surya Mati garu, I know you have already convinced that day. You already looked into me. They already tells you. Now I'll give you that elaborate explanation. And there is one more 2 planets, chote planets, chota sa. There is like Saturn and Mercury. My favorite planet is Saturn. Teniswarudu. जिसको शनि भगवान बोलते हैं, हम लोग शनीश्वरा बोलते हैं. Right. So now let us take one chart is. एक चार्ट लेंगे हम लोग अभी एग्जांपल के लिए. हम लोग थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा अलग करेंगे उसमें. Okay. Just we'll take one chart. Now, first of all, like I'll take Saket Sunny. Sunny Saket, are you okay? See, now I'm making your date of birth personally in the public forum. So be sure. Saket Sunny, if you're okay, if you're not okay, you talk me personally. If you're not okay. Oh, I'm okay, sir. Very good, very good. So now can you type in the charting your date of birth? Just for an instant, just date of birth. For an instant. Okay. So he has written like 10/1/1996. Okay. Now, here I am not forgot to tell one more point. The best point is we don't take time of the birth. There is no lagna in the system. Lagna ही नहीं है इसमें. अब lagna क्या? Don't worry. आपको आ जाएंगे. Now, why lagna we are not taking is nobody has clarified me what is birth of time. कभी बोलते हैं शीर्षोदयम, कभी बोलते हैं like child and mother to be separated. शीर्षोदయం అని ఒకళ్ళు అంటారు, child and mother separate అంటారు, భూమి మీద పెట్టడం ఒకళ్ళు అంటారు. There are a lot of calculations. मैं बोला हूं ना, నేను ముందే చెప్పాను అందరికీ, నా బ్రెయిన్ అంత పద్ధతి కాదు.
సో అన్ని రకాల క్యాలిక్యులేషన్స్ నా వల్ల కాలేదు, అందుకు నేను లగ్నం తీస్తాను. Do I follow in BPHS lagna, but here I don't have a lagna, so I have not taken any time. Okay, but for a instance, for your these things to understanding, let us take time also, because there is some calculation has to be done in the time. That is what we need a time, approximately time. Saket, can you put up an approximately time in the charting? Okay, Saket Sunny says that at 10/1/1996 and it's 10:30 a.m. Okay, और ज्यादा यार एक बार पूछ लेते हैं ना कहाँ पर पैदा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है. Let us ask Saket, where is the place of birth? Very good, Anakapalli. Very good, superb. So it's from Visakhapatnam area. There is an Anakapalli. So बहुत सारे experts रहेंगे, तो can somebody can send me a screenshot of it? क्योंकि मुझे ड्रॉ करना नहीं होगा. सभी लोग चार्ट बना लिए होंगे, कोई ना कोई मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत लोग आदत है, बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है, చాలా మంది నా నెంబర్ ఉంది, స్క్రీన్ షాట్ పంపించేస్తారు. Who has sent it? No, nobody has sent it now. Very good. Very good. Let us talk about like copy. Yeah. No problem. Yeah, thank you. అందరూ పంపించారు, ఆ గ్రూప్ లో కూడా పంపించారు ఒకళ్ళు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఒకళ్ళు పంపిస్తే చాలండి. ఐఎమ్ జస్ట్ షేరింగ్ ద స్క్రీన్ ఇన్ 1 minute, 1 second. हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, नॉर्थ इंडियन चार्ट एंड साउथ इंडियन चार्ट. तो and somebody has also give me some sort of like North Indian chart, so it will be easy for me to understand. There is a screen share यहाँ पर है, window, whiteboard. So hope the screen is visible to everybody. Yes, sir. Right, screen is visible. Okay, very good, very good, very good. Now I'm zooming it. I'm just zooming it. Yes, very good. So now hope everybody has seen the chart. Everybody has seen the chart. Okay. So now I'll ask you one by one, like whether you will get an astrology or not. What I said, like Mercury or Saturn, 2 planets, should link with Ketu or Moon. That's it. As simple as this. So Moon कहाँ पर गया? Chandra. Okay, very good. Mercury कहाँ पर गया? अच्छा, Mercury has given us Buddha. Chandra, Moon has given us Chandra. Okay. Now look into first initially. This is initially what I told. I'm just hope everybody noted the chart, right? Everybody has noted the chart? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'm just stopping it because I can't see everybody. Okay. I'm just stopping the presentation. Now, if you can look into the chart, simple as this. Simple calculation. ज्यादा कुछ हमें अष्टक वर्ग नहीं चाहिए, षटबला नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. कौन भेजे थे मुझे? Yeah. Just see, after क्या बोलते हैं इसको, Saturn. From the Saturn, look into on the second house there is a Ketu. Am I right? So what is the percentage? Hope you got a percentage there. 60 to 75%. Simple. As simple as this. If you can look into even BPHS principle, same BPH में 7 आता है, यहाँ पर 7 नहीं आता है. Even BPHS principle, Saturn is directly linked with 7 combination, Moon है.
But now we are talking about only the Nadi principles. From Saturn, if you can look into Ketu, Saturn के साथ शुक्र है. So first of all, he will learn only Nadi astrology only. That's what he's sitting in the class. As simple as this. Very simple. వంశీజీ సార్ కొంచెం తెలుగులో చెప్తే తప్పకుండా తప్పకుండా చాలా మీరు మెసేజ్లు అబ్జర్వ్ చేయండి. యా శనీశ్వరుడు నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను, పర్సంటేజ్ అందరికీ తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాను, చాలా 2 అది అందరికీ తెలుస్తుంది. మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సాటర్న్ కి 2వ స్థానంలోని మన కేతు ఉన్నాడు. 2వ స్థానంలో కేతు ఉన్నప్పుడు నేను ఏంటి ఇచ్చాను, 2, 12కి పర్సంటేజ్ ఎంత ఇచ్చానో చూడండి. సో హీ విల్ డెఫినెట్లీ లెర్న్ astrology. Saturn is also connected to the first point I told you. Saturn should connect to the Shukra. So you will learn Nadi. So Saturn is directly connected to Shukra. Shukra to connection undi. So Nadi astrology chauta. He will be more this thing in Nadi astrology. And he will definitely start earning from the Nadi astrology. Everywhere, how many people agree with that? That he will learn astrology. Yes. Now you got it point, right? So Saket, you are passed for astrology. Now I'll take the second chart. Let us take. We do not work. We'll be working with like another 2-3 charts. That is what my classes is always taking a live charts. We don't know which chart I'll be taking it out. Then ever chart తీసుకుంటానో తెలీదు. And all the sessions will have only the practical approach. Theoretical ఉండదు. Theory చాలా తక్కువ ఉంటుంది, practical ఎక్కువ ఉంటుంది. You have to bring your own charts. You have to bring your own charts. Okay. Now I'll take one more. चलो एक जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेट होते रहता है, साउथ और नॉर्थ का एक होते रहता है. चलिए एक नॉर्थ से हम लोग लेते हैं. हम लोग कमल जी का लेते हैं. बहुत दिन हो गया यार कमल जी का. जैसे वंशी जी बोलेंगे तो कमल जी कहाँ पर हो, वो उनका वॉइस आ जाएगा तुरंत. दिखता नहीं है. दिख नहीं रहे कहीं पर भी. अच्छा कमल जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दे दिया है. ठीक है. मैसेज That is what 9. सर आपका वीडियो ऑन करना पड़ेगा पहले. हाँ अभी हाँ, अभी कमल ये कमल जी हैं. बढ़िया है. देखिए उनका डेट ऑफ बर्थ तो डाले हैं. ओके. सो डेट ऑफ बर्थ डाले हैं 19/1/1993. कमल जी टाइम भी डाल दीजिए ना, क्या हो गया, शादी हो गया ना आपका, और नहीं है. दिल्ली. बढ़िया. So 19/1/1983 1450 hours మధ్యాహ్నం 2:50కి ఢిల్లీలోని. మళ్ళీ अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, एक बंदा भेजिए कोई भी. पहले तो शशि मोली भेजे थे. सो शशि मोली जी प्लीज कैन यू सेंड मी, और एनी अदर पर्सन will send me. A 410 అనేది తీసుకోనన్న జ్యోతి. We do not take 410 in this thing. We have a 311 only. 410 is a Kendras. So, yeah. Somebody has given me South and North Indian పెట్టారు. Very good. Thank you so much, ma'am. Yes. I am sharing the screen once again to note down the chart. सबके पास चार्ट होगा, फिर भी एक बार दिखा देते हैं. कमल जी का एक शक दूर हो जाएगा. सर मुझे एस्ट्रोलॉजी आएगा कि नहीं, वो कभी पूछते थे मुझे. सतीश जी, स्पेशली सतीश जी, जस्ट आपको भी आज पब्लिक में क्लियर कर रहा हूं. गौर जी ठीक है ना? राइट. नाउ चेक द चार्ट. नाउ I'll take now note the chart everybody. Just note the chart. आप चार्ट देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा. जो परसेंटेज मैंने बोला है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा. Now
ही इज ज्वाइनिंग। पहले आपको हम सभी ने नोट कर लिया चार्ट को? Yes, sir. ओके, आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ द स्क्रीन। सबके पास तो कंप्यूटर है, सब लोग हैं, फिर भी एक बार देख लीजिएगा चार्ट को। सिंपल है, एज सिंपल एज दिस। लग्न टॉरस है। अब लग्न पहले लिखते हैं करके, इसलिए मैंने लग्न बोला है। नाउ आई एम जस्ट स्टॉपिंग द स्क्रीन। राइट, नाउ लुक इनटू हिज चार्ट। इस चार्ट को एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं एक स्टूडेंट को लूंगा। कौन है अपना, किसको ले सकता हूं मैं जो कि थोड़ा, कैन somebody टेल मी दैट लाइक हु इज एग्जैक्टली? कोई हाथ उठाएंगे इसको चार्ट को एनालिसिस करने के लिए? कौर जी सर आप ही कमल उठा सकते? नहीं, आपको उठाने से आपको नहीं करेंगे, आप नहीं करोगे। सर कमल जी को ले लीजिए ना सर, वो नहीं, भी कमल जी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, इसीलिए उनको नहीं ले रहा हूं मैं। नहीं, इसीलिए सर, ऐसे इसीलिए। लाइक नम्रता, it's a long time I have not heard your voice. I'm just unmuting it. 1 second. Yeah, Namrata, can you unmute it? Yes, sir. Good evening, sir. Yeah. Will he go for Nadi? He can good for the Nadi astrology? So this is 1993, no, not 1983. Message I saw 1983. 1983. My chart is not matching. My chart is not matching with 93. 83 or 93. 83, right? 93, I don't know. क्या दिया थे? 83. Yes. Even for me, chart didn't match with you. So Who said that? सर ऑल आर 93 डाल दिया, वो 83 चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज लगा देते। ठीक है, और एक बार चेंज कर दीजिए। कोई Namrata, can you send the chart? Yes, sir. Let us talk about, no problem. Don't worry. Okay. Okay, no problem. I'm just changing the chart. Don't worry. Very good. Let us talk about, वो भी ये मैच होगा कि नहीं देखते हैं ना। अगर गलत चार्ट भी देंगे मैच होगा, वो भी हम लोग का ट्रायल हो जाएगा ना। Yes, sir. लगना तो सेम सर। हाँ, लगना तो प्रॉब्लम नहीं है, वो शायद हड़बड़ी में है। Hi, sir. Actually, message में it is written 1993. Yeah. Hope the chart is matching to everybody. Visible, sir. Visible. Okay. So now, Namrata, you need to analyze this chart. Is it matching with you? Yes, sir. It's matching, right? Yes, sir. Okay, now it's matching. Now, now tell me, Sir, so- he will do the Nadi astrology or not? I'm just stopping the screen because you have the charts, because I need to see everybody. Yes, sir. Mercury is connected to K2, so that is Right. astrological information. Right, you got the point. How much percentage? 100%. 100%. together. सतीश जी, यहाँ पर भी आप नोट कीजिए। आप पहले नोट करना पड़ेगा, वो एस्ट्रोलॉजी आएगा कि नहीं, क्यों उनको रुकने, इतने देर रुकने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, वो बाद में बताऊंगा। जी सर, जी सर। हाँ, क्योंकि आप बोल रहे थे ना कि साहब उनको एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, आप अपना शिष्य क्यों नहीं बना रहे हो, तो मैंने क्यों रोका है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों रोका हूं मैं। जी ओके, जी जी सर। राइट। सो Mercury is connected to the Ketu. Very good. Now, is this Saturn is connected to the Ketu? Sir, 50%. Clear? Now, will he get the Nadi astrology? 60 to 75%. Venus is second So- house too. Clear. So he will get a 75%. When he was supposed to join in Vedic, I said don't join in Vedic, you will be joining a Nadi astrology करके मैं बताया था। अभी पता चल गया सर कमल जी? अभी समझ में आ गया? राइट। यस सर। कौर जी, समझ में आ गया अभी? Sir, in 2027, he is the #1 astrologer in Delhi. Nadi astrologer in Delhi. We have to take appointment. Mark this words. Mark this words. 2027. Why it is, I will tell you. Why Vamsi ji has told, will tell them. दिल्ली में
मैं सतीश जी आज मार्क कर लीजिए आप, आज का डेट पे 3/11/2024 में भाई दूज के दिन बोल रहा हूं मैं, आप ये भी मार्क जी सर। कीजिए 2027 भाई दूज के बाद उनका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल, मुझे भी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनकी, गारंटी। जी Right. Well, so this simple as simple as this. कोई ये नहीं, कोई अष्टक वर्गा नहीं, कोई षटबला नहीं, कुछ भी नहीं है। As simple as this. आपको रूल्स बताऊंगा, ये रूल है, ये रूल है, ये रूल है, इस रूल पे आपको काम करना पड़ेगा। दिस इज अ कॉम्बिनेशन। What kind of engineering he will be doing it? Mechanical or mechatronics? Mechanical, electronics, mechatronics, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, उन सबको रिसर्च कर बहुत लोगों ने दिया है। वन पर्सन हैज डन इज लाइक मैकेट्रॉनिक्स के बैच में जाकर सभी लोगों का चार्ट लिया पहले, मतलब व्हाट इज द कॉम्बिनेशन दे आर गेटिंग इनटू, दैट काइंड ऑफ रिसर्च वी हैव बीन डूइंग इट। वी हैव वन पीएचडी प्रोग्राम वेयर वी विल बी डूइंग इन अ प्रैक्टिकल वेस। मैं प्रैक्टिकल వేస్తూనే చేస్తాను అందరికి। किसका ड्रॉप आउट हुआ है, ఎవరు డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయింది, like there is one person, one of my, I can say, student, friend, relative, whatever you want, not everybody, everything is there, but I never met him. That's a different story. I met him in 2017, no, 2017, 2014, I guess. I met him in Kakinada, and 3 4 years back, that time I said that you will be going to the foreign country, Nageshwar Peri, if I'm not wrong. He's there, I guess. That time he was not at all going for the out of country. I said, you will go to the out of country. And immediately after 1 month, he came running, sir, I got an offer and I'm going to outer country. Before joining into the 12th, he came with a daughter. Sir, my daughter is joining this thing. Well, she will become a doctor. Last week, he confirmed it. She got an MBBS seat. Before that, he got a BDS seat. There is a small obstacle. She got a BDS seat. She admitted into that. Again, she admitted to the MBBS. She confirmed it. And she is like getting a doctor. Very simple. चुटकी में बता सकते हैं आप, मैं लाइव बता रहा हूं मैं। दिस इज व्हाट द लाइफ, दिस इज वेयर एवरीबडी शुड बिकम। ऐसा आपको बनना चाहिए सभी लोग। మీరు ఇలాగే వస్తారు, ఇలాగా మీకు ఉంటుంది మన సెషన్స్, आपके सेशंस ऐसे रहेंगे पूरे this way. So I'll take one more chart, okay, in which another point I'll give it today as a tip. सभी लोगों को मेरे लिए टिप पसंद रहता है। एक है, 4 क्यों नहीं है सोच रहा था मैं, चलो यार एक बार 4, विदाउट 4 और लाइक मीन इज नॉट कंप्लीटेड यार। चलिए, ना कल्पना जी, आप कहां पर हैं? ना कल्पना जी, वेयर यू आर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सी यू फर्स्ट। ना कल्पना जी, గుంటూరు, నో 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 నో, గుంటూరు మీరు ఎక్కడున్నారని చెప్పలేదు, మీరు వీడియో ఎక్కడ కనపడలేదు నాకు ఎక్కడున్నారని చెప్పేసి, ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేసి మాట్లాడితే మాకు ముందుకు వస్తారు। వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్। నాకు కల్పన గారు నమస్కారం। ఓకే, సో now there is a chart, draw it properly everybody. There is like 4/12/1973 10:24 AM. నాకు కల్పన వీడియో ఆన్ చేయండి పర్లేదు, మేము మామూలుగా అయితే మాకు కొంచెం చనువు వచ్చిన తర్వాత మేము వేరేగా మాట్లాడదాం, కొత్తగా ఉన్నారు కాబట్టి మేము మీతో కొంచెం భయంగా మాట్లాడుతున్నాం। 10:24 AM, గుంటూరు, గుంటూరు is in Andhra Pradesh. Draw the chart. Can somebody send me? Oh, Yojana Jain has left it actually. She has like the thing. Very good. Okay. So I'm just copying it, the chart.
check the chart is matching with you or not first. Okay, sir. It's matched. It's matched. Very good. ये कंफर्म करने से काफी है. बढ़िया. Please note the chart, everybody. There is also a very wonderful chart actually. Yeah, I'm stopping the sharing. Here, there is one more word called retro. Good point. आज सभी लोगों को सुनाई भी दे रहा है. Like नया words. Now look into this chart. Now I'll take one more person. నాకు నాగల కల్పన గారు మీరు ఏమైనా ఆస్ట్రాలజీ చేశారా? ఒకసారి నేను మీరు మ్యూట్ తీస్తున్నాను ఒక్క నిమిషం. మీరు ఆస్ట్రాలజీ చదివారమ్మా? లేదండి. ఇదే ఫస్ట్ టైం? అవునండి. ఓకే ఓకే ఓకే. అసలు మీకు రాసులు ఇవి తెలిసిన అసలు మీకు? కొంచెం లైట్ గా ఐడియా ఉందండి. నాకు ఏం పెద్ద తెలియదు. నాకు చాలా లైట్ గా ప్రవేశం ఉందండి. చాలు మనకి కొంచెం. ఎప్పుడు ఎవరికి అది మహాసముద్రం అమ్మా, అందరికి కొంచెమే తెలుస్తుంది అంతేనా? నాకు కూడా చాలా తక్కువ తెలుసు అంటారు. లైట్ గా ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఉంది, కొంచెం లైట్ గా తెలుసు. రైట్ రైట్. ఇప్పుడు మీకు ఎంతవరకు వస్తుంది అన్నది వేరే వాళ్ళు చెప్తారు. అది ఎవరు చెప్తారని చూస్తున్నాను అనమాట. ఐ టేక్ వన్ మోర్ పర్సన్. విష్ణు గారిని తీసుకోండి సార్. విష్ణు గారిది ఆల్రెడీ ఆస్ట్రాలజీ నాన్ ఆస్ట్రాలజీ అని చెప్పారండి. అవును, అందుకని ఆయన చార్ట్ వచ్చేటప్పుడు సరిపోతుంది. ఆయన అసలు ఏమి అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నది మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా. ఎస్, విష్ణు గారు ఒక్కసారి మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేయాలండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ నమస్కారం సార్. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన అర్థమైందండి? 212 అది అర్థమైందా మీకు? సార్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, బుక్ లో రాసుకున్నాను, బట్ ఐఎమ్ న్యూ. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం పర్లేదు నో ప్రాబ్లం. సో కన్ఫ్యూజన్ తర్వాత దూరం చేద్దాం. ఐ టేక్ చిత్వన్ శర్మ. चितवन क्या हो गया? चितवन आज तो भाई दूर से खत्म हो गया ना, खाना भी खा लिए होंगे. वीडियो ऑफ करके म्यूट करके. ओके, नो प्रॉब्लम. आई टेक वन मोर. किशोर. या आ गया, चितवन जी आ गया. चितवन जी आ गए. चितवन जी आप यहीं पर थे? Connection is there. Some problem is network connection. Can you repeat the question, sir? नो प्रॉब्लम. वो एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में था, तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह. उनका चार्ट हमने देखा. हाँ जी सर, देखा. वो उनको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आएगा नहीं आएगा? That's what the question. सर आएगा. Venus and Jupiter in one combination 100%. Okay. Venus and Jupiter. Jupiter तो कोई बताया नहीं मैंने. I never said Jupiter. There is no Jupiter into it. Okay, Okay. sir. Okay, I'll tell you in this particular chart. Check it. If Naga Kalpana ji, check the Saturn and the Ketu is there. So 100% she will get into the astrology. No doubt into that. Okay, now the confusion is Venus is anywhere linked to the Mercury. It's at 4. 4 the combination है ही नहीं आपके मूड से इस पे. There is a 311 and everything. There is no 4 combination. I have not given anything. There is no 4 at all. There is no 7 at all. So how do? If you can check, Saturn is retro. When the Saturn is retro, we need to take count from the previous house. So Naga Kalpana ji will have, Naga Kalpana ji ki confusion ఉంటుంది. Then ఇక్కడ join అవ్వాలా, ఏది నేర్చుకోవాలి. So ultimately she has came down to an area astrology. ఎందుకంటే Saturn retro కాబట్టి వెంటనే దారి చూపించాడు. ఎప్పుడు దారి చూపించాడు? ఇక్కడ ట్రాన్సిట్, there is a new point can transit. Jupiter transit అయినప్పుడు వెంటనే దారి చూపించాడు. That is what the astrology is. समझ में आ गया? Everybody has got the point? Because of the Saturn retro aspecting Venus. This is how it is, as simple as this.
As simple as this. I never change my rules. I never like क्या बोलते हैं उसको पोस्टमार्टम अगर उसको ज्वाइन नहीं करूंगा कि मेर्क्यूरी वहां पर है, मेर्क्यूरी 4 में अटैच्ड है, जुपिटर है. नो, रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड रूल्स आर वेरी फाइन, सिंपल. क्योंकि सैटर्न का रेट्रो का रूल नहीं बताया था, इसीलिए मैंने एक नया चार्ट लिया. सो शी विल डेफिनेटली सक्सेस इन द नाड़ी एस्ट्रोलॉजी. as simple as this. ఇంత సింపుల్ గా ఉంటుందండి నాడీ ఆస్ట్రాలజీ అన్నది. ఎక్కడ మీకు ఈ భావాలు ఇది నాకంటే నాకు కొన్ని పాట పాడుతుంటారు అనమాట. ఐ షుడ్ నాట్ సే ఇన్ ద పబ్లిక్ ఫోరం, బట్ నాకు పాట నచ్చదు. నాకేంటంటే చాలా సింపుల్ గా చెప్పాను కదా, నేను చాలా తక్కువ మెమరీ ఉన్నవాడిని. मुझे बहुत सारा मेमोरी बहुत कम है, इसीलिए मैं नाड़ी को चुन लिया था. నేను అందుకే నాడీని ఎంచుకున్నాను. చిత్వన్. Sir, you told it before in starting class, कि Venus connected to Mercury and Venus connected to Jupiter and Venus connected to Saturn for Nadi astrology. No, In no. starting session, in this session, जुपिटर session. का बोला In ही नहीं starting- मैंने. Sir, I write it. Starting में सर आपने बोला था connected to Mercury, connected to Jupiter, connected to Saturn. Okay, might be, but Jupiter there is no. I said like there is only two planets. One is Ketu and one is Moon for the astrology. Second one is For Saturn the and Mercury. astrology, for Nadi, for No, no, Nadi. no, 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 no. 1 second. What I told is, if you can connect it to Venus. Venus is right. Venus is a Nadi astrology. Venus is- Yes, sir. Venus is connected to Mercury. Venus is connected to Jupiter. Venus is connected. Okay, okay, okay. No problem, no problem. Might be, but still, now I'm just rectifying it. If I told you, now rectifying it. Venus is Nadi astrology, ma'am. Yes, sir. Okay. Saturn, Ketu, and Moon are This- the things astrology. For astrology, ठीक है, sir. Okay. Fine. Study and the profession is like Mercury and Saturn. Yes, sir. Simple as this. Now Saturn being a retro, it is connected to the Venus, so she will get into the Nadi astrology. That's it. Sir, that Jupiter connection came from when you asked about married, unmarried person above Okay. 50. So you talked about Saturn, Jupiter, Venus, Mars. Okay, okay, Exactly, okay, okay. exactly. That is Exactly. when the connection was Jupiter. Otherwise, there was no mention of Jupiter. No problem, no That is problem. Might be there another- might be a thing. That's what. Now correct it, na. Might be that's what I said. Correct it. That's it. So now I'm title the points is Venus is like this thing. Now correct it. No problem. Absolutely. No worries. Now so 3-4 charts हो गए. 3-4 चार्ट में combination अच्छा कर रहा है. So Nadi is working 100%. No. There is always, I'll say, the limitations. Any astrology will work for at least for 60 to 70%. Here, now I'm stopping the charts because like it is बहुत सारे charts दे दिए, लेकिन फिर भी कोई विश्व wait कर रहे हैं, so I'll take विश्व जी. Last chart I'll take विश्व जी. Okay. Rest all like I'll take everything. विश्व जी like it is like राजेंद्र जी मुश्किल है मैथ सर, आपको पर्सनली हम लोग बोलेंगे, प्लीज डोंट माइंड. రాజేంద్ర బచ్చా గారు నేను పర్సనల్ గా టైమ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా పెట్టండి సార్ ఒకసారి. మీరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒకటే పెట్టారు 12th August 71. ఓకే, మీద ఇచ్చారా లేదు అక్కడ కూడా ఇవ్వాలి. విశ్వ గారు ఒకసారి మీది టైమ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్. या टाइम इज आई एम जस्ट नोटिंग डाउन, चार्टिंग में है सबका, लेकिन फिर भी नोट दे रहे हैं. 12/8/1971. 8:50 AM. 8:50 AM कोल्हापुर महाराष्ट्र. కొల్లాపూర్ తెలంగాణ అరే సార్. कोल्हापुर महबूब नगर. ओके, महबूब नगर. ఓకే ఓకే రైట్ తెలంగాణ. महबूब नगर जस्ट नोटेड डाउन लाइक महबूब नगर. సూపర్. Right. Now somebody has giving me.
ఓకే, నో ప్రాబ్లం కర్నూలు, నో ఓకే సార్, ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. తెలంగాణ తీసుకుని ఉన్నాడు సార్, పర్లేదు. తెలంగాణ నేను చెప్తాను కదా, అది ఓన్లీ ఫర్ ద టైం బి. అది నేను అసలు అందరూ నేను చెప్తాను, నేను చూడనని చెప్పేసి చెప్తాను, కానీ మరీ అంత పబ్లిక్ ఫార్మ్ లో చెప్తే బాగోదు కదా అని చెప్పేసి నేను అడిగాను ఫార్మాలిటీ. ఓకే, యా శశిమల్కి పంపించారు. అర్చన ఆర్ఎస్ అండి. ఎస్, నో. Sir, I'm not getting that Kolhapur, Mehboob Nagar. ఓకే, కర్నూలు పెట్టండి. Karnool. మహబూబ్ Yes, నగర్ sir. పెట్టేసాను. ఓకే, ఎనీవేస్ లైక్ మహబూబ్ నగర్ పెట్టండి, కర్నూలు పెట్టండి. స్పెల్లింగ్ Yes, చోటు KOLLA కొడితే వస్తుంది జగన్నాథ్ గారు. Yes, sir. I got it. I'm just sending it. రైట్. అంటే మీరు పంపించింది నార్త్ ఇండియన్, సౌత్ ఇండియన్. ఆల్రెడీ శశి గారు పంపించారు, బట్ మీరు పంపిస్తే నార్త్ ఇండియన్, సౌత్ ఇండియన్ రెండు ఉంటాయి కదా అని చెప్పేసి ఐమ్ టేకింగ్. So I'm just sharing the screen. Please note the chart. Right. ఓకే సార్, మ్యాచ్. Then maybe anybody will say that it's not matched. Can anybody can raise the hand if it's not matched? Simple. आपको मतलब the main principle now you look into, like I am just stopping the sharing. Sir, 100% matching. Don't worry. Visi garu మీరు వస్తారు ఖచ్చితంగా. Don't worry for it. Okay. Now, the best part of this particular subject is you will become like a Arjuna. I always have a favorite dialogue. మీకు ఇంకో వైపు దృష్టి వెళ్ళదండి. You will not focus. Like द्रोणाचार्य जी बोले थे ना कि मतलब आपको क्या दिख रहा है. सभी लोगों ने बोला था कि मतलब मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे पक्षी दिख रही है, मुझे वो दिख रहा है, आप दिख रहे हैं, गुरुवार दिख रहे हैं. लेकिन अर्जुन एक ही बोला था कि मुझे आंख दिख रहा है. Now your focus point will be only that particular point. You will not deviate your focus. Simple rules, very logically given it. Very logically it has been identified. आपको काढ़ा करके बनाकर दे रहे सभी. अंते simple ga what kind of profession you are into, whether you'll be getting a government job, when you'll getting a government certificate. like आज मेरा एक सज्जन आए थे कि मतलब बोले थे कि मतलब सर ये मुझे ऑर्डर कब मिलेगा. मुझे एक ऑर्डर आ गया है, एक ऑर्डर मुझे जून 1 को आ गया है. नाउ लाइक व्हेन आई एम गेटिंग अ सेकंड ऑर्डर, इंस्टेंटली कुछ देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैंने डेट निकाल कर बोल दिया कि आपको मार्च 2 मतलब अप्रैल 4 के बाद आपको आएगा. आपको सिंपल. You can give the dates, accurate dates. This is what the beauty of the Nadi. Profession, that's what. No relation. See, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు నాడీ ఆస్ట్రాలజీ వస్తున్నారా అని క్వశ్చన్ అండి. మీరు ఏ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నారు అన్నది తర్వాత. ఇక్కడ ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ వెదర్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఆస్ట్రాలజీ, దాంట్లో నాడీ ఆస్ట్రాలజీ అంతే. అదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ. మీరు రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉండండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉన్నారు. ఓకే, సే కన్సిడర్ వంశీజీ ఇస్ ఇన్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ pharmacy business. I am like into software. Like Chitran Sharma ji is like into schooling. Okay, so everybody, somebody is into government sectors, but everybody coming to the Nadi. Why they are coming? So, what is your main profession? What is the secondary profession? You will understand that. అది మీరు ఇక్కడ నేర్చుకుంటారండి. ఇంత సింపుల్ గా ఎలా అయితే మనం చూసామో, how we are looked into the charts, how you looked into the things, in that way, in that simple, you will learn. This is what about Nadi astrology. So I'll open the questions. ఇది మన కోర్స్ November 5th నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నది.
We're starting the course from the November 5th onwards. Weekly one session will be there. Okay. చార్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయడం ప్లీజ్ చెప్తారా? ఓకే సార్, చార్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వడం ఏం లేదండి, అది సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి. ఎనీవేస్ నేను చెప్తాను ఏంటంటే చెప్తాను అని చెప్తాను. సో వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ విల్ బి కవర్డ్ ఇస్ లైక్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ నాడీ astrology, reading of the chart. Ultimately at end of the time you will take 60 seconds to read a chart. 60 సెకండ్లో మీకు చార్ట్ చదవడం. नॉन एस्ट्रोलॉजर्स ఎవరికైతే astrology who do not have a knowledge बिल्कुल ही नहीं है किसी को भी, who do not have astrological knowledge at all, I am taking a separate 2 sessions for them. That is like approximately 5 hours, 3 to 5 hours approximately. Okay, in which how to draw a chart, what is the basics of the astrology, you will learn into that, because your came from a నాన్ astrology. మీరు astrology బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కాబట్టి మీకు ఒక 5 గంటల సెపరేట్ సెషన్ ఉంటుందండి. మీకు వాళ్ళకి సెపరేట్ గా నేను ఈ బేసిక్స్ చెప్తాను, ఎలా చార్ట్ అలా డ్రా చేయాలి, ఏంటి అసలు ఏమిటి గళ్ళు ఏమిటి, రకరకాలు ఏమిటి, అది 5 సెషన్స్ లో మీకు 5 అవర్స్ మీకు కవర్ చేస్తామండి, 3 to 5 hours. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ like about what is a nadi, differentiation of nadi, how to calculate, where what exactly nadi astrology is. ఇవన్నీ మొత్తం మీకు దాంట్లో చెప్తామండి. వసవి यहाँ बताया जाएगा. The language will be a multi language, that is like completely English లో ఉంటుంది, simple English. There won't be any kind of like and a very tough English नहीं रहेगा, very simple English. जैसे मैं हमेशा बोलते रहता हूँ मैं कि मतलब मुझे इंग्लिश बहुत कम आता है, जितना मुझे आता है उतना सिंपल इंग्लिश बताऊंगा मैं. बहुत सिंपल इंग्लिश रहेगा उसमें. Okay, and this will be all India session. Like you will be blending with like all India people, like people from the north, people from the south, so you will understand like how exactly it works. You can predict accurate. Okay, so every Tuesday the classes will be there. On every Tuesday the classes will be there. From 7:30 to 9, but probably it will be a 7 to 9 because 1.5 hour मेरा होता नहीं है. So that will be a classes from 7 to 9 mostly. Simple गा मेरे अंदर वंटल చేసుకోని आप सभी लोग खाना बनाकर बैठ जाइए. खाना बनाते हुए मत रहिए. बहुत लोगों को देखो आटा बेलते हुए मैंने देखा है, बहुत लोगों को मतलब डंडा से मारेंगे अगर, मुझे डर लगता था उस समय. पता चल गया जिसको बोल रहा हूँ, पता तो चल गया. तो मैं मतलब बेलन कर मत डालिए, आराम से बैठिए. You need to learn. My only focus point is like you have to learn astrology. At the end of the thing, if you do not predict, मैं वो छोड़ूंगा नहीं उसको. जैसे चितवन शर्मा बोलते हैं उनको फेल करूंगा और दूसरे सेशन में जबरदस्ती में खींचूंगा. राइट. सो आप सभी लोगों को एवरीबॉडी अंदर की the prediction part should be very perfectly within like no time. The prediction part should be there, and the course fees will be approximately like rather Kiran, if you can like come up. Yes, sir. Sir, thank you very much. The session is going on very well, and I would also like to tell everybody, especially my own experience for a lazy person like me, who would not like to look at 10 rules and 10 exceptions while predicting a chart. BNN is actually a boon. So yes, I would like to encourage everybody to enroll for this batch. We will be starting on 5th November as Sir said. And the fees are the total yearly fee. The annual fees is 12,000 rupees. And your initial enrollment fees is 2,000. Ma'am, your voice is not clear. Clear. Ma'am, your voice is not clear. How about Okay. others? Yeah. Okay, okay, then it's fine. Then Ma'am, I will, if need be, you can call us again later and we'll explain it again to you. Yeah. So 2,000 rupees is the enrollment fee, and the rest 10,000, that is 5,000, 5,000. You can either pay it in one installment or 2 installments.
within 3 months of the course starting, that is by Feb 2025, we can pay the rest of the amount. So your initial enrollment fee to be paid by this Tuesday, that is the 5th of November, is only 2,000 rupees to enroll yourself in this miraculous batch, I would say, a miracle that our gurus have given this knowledge to us, and let's all take an advantage of that. Thank you very much, sir. Yeah. So our numbers are being you already know everybody, my number and organization number. You can WhatsApp us on 8297-623-623. It is like 8297-623-623. And still, if you have any questions on the things, you can WhatsApp me or you can just call me on. My personal number is like 8358-02-8358. So you can just WhatsApp me. So I'm just opening the Q&A session now. So please raise your hands. I'll take one by one, like your questions. You can ask me every doubt. What is the possibility, I'll definitely clear all your doubts. Pavan Kumar garu. Unmute cheyandi. Sir, Pavan Kumar, voice crack అవుతుందండి. సార్ నమస్తే సార్, వినిపిస్తుందా సార్? నమస్తే సార్. వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. సార్ ఇది మొత్తం కూడాను ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీనే కదా సార్? ఓన్లీ ప్రస్తుతానికి అయితే కనుక ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో ఉంటుందండి. వీ కెన్ జస్ట్ చిన్న రిక్వెస్ట్. ఓకే సార్, ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇందాక మీరు మూన్ అండ్ K2 ప్లస్ సాటర్న్ అండ్ వీనస్ గురించి పర్సంటేజ్ చెప్పారు సార్. సార్ ఇంకొకసారి రిపీట్ చేయగలరు సార్ తెలుగులో ప్లీజ్? తెలుగులోనా? నేను మీకు పర్సనల్ గా చెప్తానండి. అంటే తెలుగులోనే ఇప్పుడు అందరికి టైం అయిపోతుంది కాబట్టి నేను మీకు కాల్ చేసి చెప్తాను, ప్రాబ్లం లేదు. అది థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా, ఇది నా పర్సనల్ నెంబర్ 8358028358. యా, కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేసారండి. మధు కన్నా గారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఇది టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ అవసరం లేదన్నారు కదా, బట్ ట్విన్స్ కానీ ఒకే రోజు పుట్టే వాళ్ళకి డేటా చూస్తాం సార్ మళ్ళీ చార్ట్ అందుకు. తప్పకుండా అండి, దీంట్లో కూడా ఇది కూడా చెప్తానండి. అంటే లైక్ ట్విన్స్ బర్త్ లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇది కూడా చెప్తానండి. ఓకే ఓకే, అదే ప్లస్ డే ఒకే రోజు పుట్టిన వాళ్ళందరూ ఒకేలాగా ఉంటారు కదా, అంటే సేమ్ చార్ట్. అలా కాదండి, మీకు దాంట్లోని తప్పకుండా దీంట్లో ఇది ఉంటుంది. అంటే ఒకే రోజు పుట్టిన వాళ్ళకి మోర్ ఆర్ లెస్ దాన్ని ఏంటిగా మీకు అవుతుంది. ఎందుకంటే మా మమ్మీ మా పిన్ని ట్విన్స్ అండి సార్. సో మీ ట్విన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని తీసుకుంటాను. అండ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ లైక్ మెంబర్ హీఈస్ డూయింగ్ ఎ రీసెర్చ్ ఆన్ ద ట్విన్స్ ఓన్లీ. ఓకే ఓకే సార్. సో ట్విన్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఒకే రోజు పుట్టిన వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది, ఎలా చూడాలి అని అది కూడా మైన్యూట్ గా చెప్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. కామేశ్వరరావు గారు, డి కామేశ్వరరావు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే నమస్తే సార్. చాలా చిన్న డౌట్ సార్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి కేతు ఇంట్యూషన్ పవర్ ని డిఫైన్ చేస్తారు కదా సార్. ఇప్పుడు ఈ ఇంట్యూషన్ పవర్ ని మనం ఏదైనా కోర్స్ తీసుకున్నందువల్ల పెంచుకోవడానికే, లేకపోతే ఆ రూల్స్ తెలుసుకొని అప్లై చేయడానికే సార్? బేసికల్ గా కేతు అన్నది ఇంట్యూషన్ పవర్ అండ్ కేతు ఇస్ అ డీప్ అనాలిసిస్ ఆల్సో అండి. ఓకే సార్. ఏదైనా సరే డెప్త్ గా ఆలోచించడానికి లేదా డెప్త్ గా వెళ్ళడానికి అన్నిటికీ కేతు ఇస్ ఎ నిడిల్. కేతు అన్నది ఆ నిడిల్ తో పోలుస్తాం. డెప్త్ గా డీప్ గా ఏదైనా సరే దాన్ని కేతు పోలుస్తాం. సో కేతు ఉంటేనే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీ తాలూకా కాంబినేషన్స్ కలిస్తేనే మీరు లోపలికి చదవగలరండి. అందుకు ఆస్ట్రాలజీ రిక్వైర్స్ డీప్ అనాలిసిస్, డీప్ థింకింగ్. ఓకే సార్. యాక్చువల్ గా అందుకు కేతు తీసుకున్నాను. ఓకే సార్. ఇప్పుడు కేతు ఇస్ ద జ్ఞానకారక సార్. ఓకే సార్. అంటే యాక్చువల్ గా నేను డిఫరెంట్ చార్ట్స్ రీడ్ చేసేటప్పుడు సార్ ఇన్ని టెక్నిక్స్ తెలిసినా గానీ ఆ టయానికి ఆ పర్సన్ ని చూసినప్పుడు మనకి ఏదైతే వైబ్రేషన్స్ వస్తాయో అదైతే డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఏవి ఆస్ట్రాలజీ రానప్పుడు కూడా 20%, 10% చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ ప్రిడిక్షన్స్ కరెక్ట్ అయినాయి. తర్వాత నేర్చుకునే కొద్దీ కూడా ఆ ప్రిడిక్షన్స్ అలానే అవుతున్నాయి.
కానీ ఆ సక్సెస్ అనేది అలానే ఉంది. ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది సార్. నాకేమి ఆస్ట్రాలజీ రానప్పుడు అలానే ప్రిడిక్ట్ చేశాను. వచ్చినప్పుడు అలానే ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాను. కాకపోతే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనేది నాకైతే అర్థం కావట్లేదు సార్. అది చిన్నది. లేదండి, మీరు ఒకసారి మీ చార్ట్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటే కనుక తప్పకుండా అవుతుంది. మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంకొంచెం బెటర్ గా అవుతుందండి. ఇప్పుడు మీకు రానంతసేపు మీకు ఆటోమేటిక్ కొన్ని మంది గాడ్ గిఫ్ట్ ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన గ్రూపులోని బుట్టే వీరభద్రరావు గారు మీకు వినే ఉంటారు మీరు. పంచాంకర్త, ఫేమస్ పంచాంకర్త ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బుట్టే వీరభద్రరావు గారు. వాళ్ళ అమ్మాయి సూర్య మహతి గారు మన గ్రూప్ లో ఇప్పుడు ఉన్నారు మనకి. ఓకే, తను కూడా అలాగే అండి. బేసికల్ గా తను మన స్టూడెంట్, మన దగ్గర నేర్చుకున్నారు. మా అండర్లోనే పిహెచ్డి చేశారు మా కాలేజీలోనే. షీ హస్ బీన్ అవార్డెడ్ డాక్టరేట్ మన అండర్లోనే. సో తనకు కూడా ఇలాగే చెప్పేవాడు. బేసికల్ వాళ్ళకి పూర్వంగా మనకి ఎందుకు వచ్చింది, మనకి ఎందుకు ఆ ఇంట్యూషన్ పవర్ ఎందుకు ఉంది అన్నది మీకు ఆటోమేటిక్లీ దీంట్లో తెలుస్తుంది. ఓకే సార్. ఇంట్యూషన్ పవర్ అది దాన్ని కొంచెం పదును పెట్టామనుకోండి ఇంకొంచెం బెటర్ గా మీరు చూస్తారండి. ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని చార్ట్స్ చూసారు. నేను అందరినీ నాన్ ఆస్ట్రల్ తీసుకున్నాను. అందరినీ తీసుకోవడానికి కష్టం, నాకు టైం పడుతుంది. సో ఇంతమంది నేను తీసుకొని మీకు ఎలా కలిసింది చెప్పండి సార్. యాక్చువల్ గా మీ దగ్గరికి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారంటేనే మనకి బేసిక్ గా సింకు లేకుండా ఇక్కడికి రాదు సార్. ఇక్కడికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి అది పాయింట్. దిస్ ఈస్ ద వ్యాలిడ్ పాయింట్ అండి. ఇది పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారు. తప్పకుండా మాట్లాడతాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫైనల్లీ సార్ వంశీ గారు, సార్ నమస్తే సార్. మీ క్లాసులు నేను ఇంత ముందు విన్నాను సార్, చాలా బాగా అనిపించింది. యాక్చువల్ గా ఆఫ్టర్ న్యూమరాలజీ కానీ లేకపోతే మొన్న డయాబెటీస్ గురించి మీరు చెప్పిన క్లాసెస్ కానీ, న్యూమరాలజీ గురించి చెప్పిన క్లాసెస్ కానీ నాకు చాలా బాగా అనిపించింది సార్. చాలా హ్యాపీ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టుమారో వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ తెలుగులో ఉంటుంది. డయాబెటిక్స్ గురించి నాడీ ఆస్ట్రాలజీలో ఎలా తెలుసుకుంటాం రేపు అదే చెప్తున్నానండి పూర్తిగా. దట్ ఇస్ ఆన్ ద పబ్లిక్ సెషన్. సో నాడీ ఆస్ట్రాలజీ దీని మీద అయిపోయింది మనకి. సో దీంట్లో ఖచ్చితంగా ఇది ఉంటుంది. యా, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ లైక్ టుడే. సో వన్ మినిట్ సార్, మన దగ్గర తెలుగు వాళ్ళకి బేసిక్స్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా మాస్టర్స్ ఉన్నాయి, న్యూమరాలజీ ఉన్నది, నాడీ ఉన్నది. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత పిహెచ్డి డాక్టరేట్ చేసే కోర్సెస్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ఒకసారి మీరు మా గ్రూప్ లోకి వస్తే అవన్నీ కూడా మీకు విపులంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో రాని వాళ్ళు, అసలు సబ్జెక్ట్ రాని వాళ్ళు, తెలియని వాళ్ళు కూడా బేసిక్స్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. పరాశర ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి. లేదు మాకు సింపుల్ గా ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు సింపుల్ గా కావాలి అనుకుంటే నాడీలోకి రావచ్చు. న్యూమరాలజీ ఉంది. న్యూమరాలజీ యాక్చువల్గా ఇవాళ స్టార్ట్ అవ్వాలి, బట్ పండగలు హడావుడిలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ మంత్ 10th నుంచి బేసిక్స్ న్యూమరాలజీ, వేదిక్ న్యూమరాలజీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అందులో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో టోటల్ గా ఆల్ కోర్సెస్ మనం కవర్ చేస్తున్నాము. మా స్లోగన్ కూడా మేము జ్యోతిష్యం చెప్పము, జ్యోతిష్కుల్ని తయారు చేస్తాము. వి డోంట్ టీచ్ ఆస్ట్రాలజీ, వి మేక్ ఆస్ట్రాలజర్స్. అది మా విస్రో తాలూకా స్లోగన్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి. మా జర్నీ తోటి సరదాగా ప్రయాణం చేయండి. మనకున్న జ్ఞానాన్ని మరింత పెంచుకొని నలుగురితో పంచుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ధన్యవాదాలు. ఎవరో అడిగారు కేపీ అని. కేపీ కూడా స్టార్ట్ అవుతుందండి షార్ట్లీ. కేపీ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ విత్ మీ. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రేపు 8 o'clock కలుద్దాం సార్. రైట్. నమస్కారం. Thank you everybody. Thank you for joining.